Alright, Korean first. 안녕하세요. 어떤 분들께서 말씀해 주셨듯이 르세라핌 채원님과 윤진님께서 위버스에 글을 남겨주셨습니다. 곱씹어 볼 만한 글을 남겨주셔가지고 영상으로 남기면 좋을 것 같아서 한글과 영어로 번갈아 가면서 해보겠습니다. 우선은 채원님께서 꽤 길이 있는 글을 남겨주셨어요. 이 사진 같은 경우는 제가 보니까 인기가요. 어제 업로드된 거죠. 컴오버 의상입니다. 진짜 컴오버는 명곡인 것 같아요. 오늘만 해도 몇 번을 들었는지 모르겠습니다. 그리고 안무가 미쳤죠. 아무튼 여기 인기가요 현장인 것 같고요. 3월 17일 15시 25분 저희가 드디어 핫으로 컴백하고 첫 주도 잘 마무리했네요. 이번 앨범 특히 애정이 많이 가는 앨범이에요. 지난 날을 돌아보면 르세라핌에게 정말 많은 일들이 있었지만 결국 시간은 지나고 그 시간들 덕분에 더 단단한 모습으로 피어나 앞에 나타날 수 있었던 것 같아요. 어떤 곳에서는 뜨겁고 어떤 곳에서는 차가웠던 상황들에 많이 혼란스러웠기도 했고 자책도 많이 했던 것 같습니다. 하지만 이러한 경험들 속에서 더 단단한 저 그리고 르세라핌이 된 것 같아요. 이러한 과정, 고통, 그리고 성장을 이번 앨범에 녹이고 싶었고 이런 메시지가 잘 전달될 수 있도록 하는 게 저희의 이번 활동 목표입니다. 지난 시간들로 르세라핌이 더 성장할 수 있던 것 같아요. 불완전한 나 자신을 다시 한번 받아들이고 사랑할 수 있게 해준 그리고 다시 한번 타오를 수 있게 해준 피어나 다시 한번 감사합니다. 2주차 활동도 파이팅 해볼게요. 어떤 곳에서는 뜨겁고 어떤 곳에서는 차가웠던 상황들에 많이 혼란스럽기도 했고 자책도 많이 했던 것 같습니다. 이번 영상에서는 따로 코멘터리를 하지 않겠습니다. 제 채널 그리고 영상을 쭉 봐오셨던 분들이라면은 이 차갑고 뜨겁다는 게 어떤 의미인지 작년 한 해 어떤 일이 있었는지 그리고 그 온도 차에 대해서 아마 잘 알고 계실 것 같아요. 그리고 그 온도 차는 여전히 느껴지는 것 같습니다. 제가 이번 앨범 발매된 다음에 쭉뭐 반응이라던가 그런 거 봤는데 물론 뜨거운 곳도 있지만 차가운 곳도 있더라고요. 하지만 이 문장이 핵심인 것 같아요. 하지만 이러한 경험들 속에서 더 단단한 저 그리고 르세라핌이 된 것 같아요. 이러한 과정, 고통 그리고 성장을 이번 앨범에 녹이고 싶었다. 그쵸. 저는 Easy, Crazy, Hot 새 앨범 다 좋은데 핫은 뭔가 좀 마음이 더 가는 것 같습니다. 서사는 각 앨범마다 뚜렷하고 그리고 명곡들도 많고 가사도 좋고 그런데 이렇게 또 멤버들 본인이 이런 식으로 설명을 하는 거 보니까 더욱더 마음이 가는 것 같고 그리고 과정과 고통과 성장 메시지가 개인적으로는 굉장히 잘 느껴지는 것 같아요. 불완전한 나 자신을 다시 한번 받아들이고 사랑할 수 있게 해준 그리고 다시 한번 타오를 수 있게 해준 피어나 다시 한번 감사합니다. 네, 채원님 글이었고요. 윤지님 글 보겠습니다. 장문의 글이에요. 윤지님께서는 몇 달 전에도 장문의 글을 써주셔서 영상으로 남겼던 것 같은데 그때는 아마 제가 영어로만 했을 것 같습니다. 자, 3월 17일 16시 46분 나는 1년 전에 내가 아니다. 나는 새로운 최애 아티스트가 생겼고 정과 다른 커피를 즐겨 마신다. 일상에서 크게 달라진 것은 없지만 과거의 내가 몰랐던 방식으로 생각하기도 한다. 여러 의미로 이번 3부작은 잊을 수 없는 경험이었다. 지난 1년 동안에 형용하기 어려운 기쁨과 고통,
그리고 삶이 내게 던진 수많은 질문들을 기억하며 이 글을 남긴다. 왜냐하면 이 순간 내가 여러분과 함께 있다는 것이 얼마나 큰 의미인지 이해해 주었으면 해서다. 이 순간 내가 여러분과 함께 있다는 것이 얼마나 큰 의미인지. 지난 1년 내내 나는 스스로에게 물었다. 우리는 어떻게 살아남을 수 있을까? 살아남다의 사전적 의미는 고난이나 시련에도 불구하고 계속 존재하는 것이다. 그간 그저 존재하는 일이 쉬웠다면 좋았겠지만 솔직히 말하면 아무리 애를 써도 내가 잘 살아있다고 느낀 순간은 많지 않았다. 오히려 기억에 남는 것이라곤 때때로 파도처럼 밀려왔던 수치심과 의심, 질투와 공허함, 새벽까지 댓글과 알고리즘에 갇혀 보면 좋을 게 없어라고 생각하면서도 누군가의 따뜻한 말 한마디가 간절했던 밤을 기억한다. 외로움을 기억한다. 모든 것이 끝나버릴까 두려웠던 나를 기억한다. 작은 불꽃이었던 나의 꿈이 어쩌다 통제할 수 없을 만큼 커져서 그 화재에 모든 것을 잃어가는 것 같았다. 이번 앨범 곡의 가사가 생각이 나는 문장이네요. 나는 죽어가는 것만 같은데 도대체 어떻게 이게 살아남는 것일까? 혹은 살아있는 것일까? 존재하는 것일까? 그런 의미겠죠? 하지만 지난 1년이 내게 가르쳐준 건 살아남는다는 것은 결국 어떤 죽음을 받아들이는 과정을 포함한다는 것이다. 근육을 키우는 것이 곧 무력함을 견디는 것이고 지식을 쌓는 것이 곧 무지함을 인정하는 것이듯 존재하기 위해 싸운다는 것은 나 자신이 무너지는 것을 허락하는 일이었다. 릴케가 한 말이 생각난다. 답을 지니려면 먼저 의문을 지닌 채 살아라. 요거는 이런 문구가 있습니다. 라이너 마리아 릴케. 의문을 지닌 채 현재를 살아라. 그러면 나도 모르게 먼 훗날 대답을 지닌 채 살아갈 날이 올 것이다. 라는 인용문이 있다고 해요. 이제야 돌아보니 나는 끊임없이 발을 딛고 묻고 또 물었던 것이었다. 이게 맞는 길일까? 물을수록 점점 더 나만의 답을 경험하게 되었다. 나의 그 답은 무감각을 거부하는 것이었다. 멤버들과 함께한 저녁 식사 자리 속에서, 가족들과의 통화 속에서, 결코 사소하지 않은 스태프분들과의 소소한 대화 속에서, 사랑하는 이들이 써준 편지, 그들의 신중한 손글씨와 알록달록한 편지지 속에서, 팀랩에서, 위버스콘에서, 연습실 바닥에 떨어진 땀방울 속에서, 내가 저장한 음악 속에서, 눈물로 얼룩진 일기장 속에서도 그 모든 것에는 포기하지 않는 사랑의 손톱 자국이 남아 있었다. 그리고 바로 그것이 이번 앨범의 본질이다. 나는 easy, crazy, hot 동안 느낀 감정과 경험한 일들에 정말로 감사한다. 지금의 나를 만나기까지 수많은 버전의 나 자신을 마주해 왔음에 감사한다. 나는 완벽하지 않지만 어떻게 중심을 잡아 두 발을 땅에 디딘 채 살아야 하는지는 알고 있다. 나는 더 강하고 더 현명하며 사랑한다는 말을 더 쉽게 뱉을 수 있게 되었다. 나는 지금의 나를 좋아한다. 아니, 어쩌면 사랑한다고 말할 수도 있겠다. 이 주황빛 머리도 꽤나 잘 어울리는 것 같다. 지금 활동, 주황 머리로 하고 있죠. 감히 사랑을 꿈꾸는 사람은 결코 온전한 상태로 지나갈 수 없다. 나는 이제 그것을 안다. 가슴 가까이 꼭 껴안고 있다. 만약 이 편지에서 한 가지라도 배울 수 있다면 바로 그것만을 기억해 주길 바란다. 고통스럽다면 나는 변하고 있는 것이다. 여기 오타 하나 있네요. 얼마나 아름답고 흥미로운 일인가. 앞으로 내가 어떤 사람으로 변해가든 나는 그녀를 사랑하게 될 것이다. 분명하다.
네. 애쉬라는 곡의 가사가 생각나죠? 많은 팬분들께서, 특히 이제 팬분들, 피어나 분들께서 요 곡을 이번 앨범에 뭐 최애로 꼽는 분들도 많더라고요. 아마도 뭐 분위기도 분위기지만 가사 때문에 그럴 거예요. 나약함을 거두어 새롭게 하소서. 이 부분하고, 그리고 아플수록 alive, 제 속에서 새롭게 태어나 다시 피어나려 해. 이런 부분. 몇 번이고 태워도 더욱더 태워더. 그리고 이 곡이 특히 이제 윤진 씨가 썼기 때문에 더 다가오는 것 같고, 그리고 이번 위버스 메시지와 함께 읽으니까 더욱더 가사가 다르게 다가오는 것 같습니다. 댓글도 있었는데요. 예를 들어서 어딨죠? 요거 투윤진, 어떤 분께서 뭐 유저네임은 일부러 읽지 않겠습니다. 윤진아, 윤진이의 깊은 슬픔, 상처, 외로움, 그 무엇이든 내가 다 헤아릴 수는 없지만 그 모든 아픔을 견디고 지금의 윤진이가 있음에 너무 감사해. 증오와 혐오가 난무하는 세상, 가끔은 살아가기 힘들다고 생각이 들어. 그럼에도 살아갈 이유가 있다면 그건 사랑 때문이라고 생각해. 사랑의 대상이 가족일 수도, 반려동물일 수도, 르세라핌일 수도 여러 사랑이 있지만 그 어떤 사랑이든 그 어떤 증오와 혐오도 결국엔 이긴다. 그래서 난 요즘 Love Wins All을 많이 들어. 아마 아이유 님의 곡을 말씀하신 것 같아요. 그 노래 도입부만 들으면 그렇게 울컥하는데 뭐랄까 날 데려가려는 외침이 도망가고 싶은 마음처럼 들리다가도 너와 함께라면 그 어느 곳이든 기꺼이 가겠단 말로도 들려서 너무 마음이 울컥한달까. 내가 윤진이를 르세라핌을 보는 마음이 그러한 것 같아. 어디든 데려간다면 기꺼이 갈게. 그곳이 어디든. 반대로 힘들 땐 우리가 데려갈게. 그렇게 서로 끌어주고 밀어주고 가자. 서로 인생은 길고 지금 이 순간과 고통은 너무 영원 같지만 그 끝에 찾아오는 야속한 찰나의 행복은 그럼에도 너무 달콤하고 가치가 있는 것이니 우리 같이 헤쳐나가 보자. 버텨줘서 고맙고 내 자랑스러운 아티스트라서 고마워. 언제나 옆에 있을게. 사랑해, 윤진아. 너의 글을 너무 사랑해. 23년 말에 써줬던 글에 난 다시 일어설 힘을 얻었고 오늘은 더 힘을 내서 르세라핌을 윤진이를 사랑해야겠다고 생각했어. 언젠가 윤진이의 글을 엮은 작은 책 하나가 나와도 좋겠다고 생각했어. 동의합니다. 뭐 시집이 될 수도 있고 산문집이 될 수도 있고 그죠? 피어나 분들의 글도 하나의 가사 같네요. 그리고 또 요거 있었는데 한번 읽어볼게요. 지난 1년간 정말 많은 일들이 있었고 그 시간 속에서 우리 멤버들도 피어나도 참 많은 감정들을 겪었던 것 같은데 나는 내가 그런 감정들을 느끼게 해준 게 우리 르세라핌이어서 너무 고맙다. 정말 피어나 가사처럼 항상 웃지는 못했고 힘들 때도 있었고 많은 생각을 하게 되었지만 그 모든 게 우리 르세라핌이 아니었다면 나는 아마 그 고통들을 이기지 못하고 포기하고 말지 않았을까라는 생각을 요즘 가끔 해. 그래서 나한테는 이번 3부작 그리고 르세라핌이 정말 너무나도 소중하고 고마운 존재야. 그래서 피어나는 그 팬송입니다. 잠깐만 어디 갔지? 정말 덕분에 내가 원하던 내 모습과 더 가까워지고 더 좋은 사람이 되어가는 것 같아. 언니가 지난 1년 동안 얼마나 많이 힘들었을지, 얼마나 많은 눈물을 흘렸을지, 얼마나 많은 고민들을 했을지 나는 아마 평생 모를 거야. 근데 이것만 알아줘요. 세상이 뭐라고 하던 우리가 앞으로 걸어갈 길이 얼마나 더 힘들던 우리 피어나들은 언제나 르세라핌 곁에 있어줄 거예요. 비록 우리가 할 수 있는 건 이렇게 댓글에 남겨주고 우리의 예쁜 말들이 언니들에게 닿기를 바라고 또 바라는 게 다이지만 그래도 언제나 곁에서 응원하는 사람들이 있다는 것만 알아줘요. 내가 주는 사랑이 우리 르세라핌이 받는 사랑 중에 가장 작았으면 해요. 참 그런 것 같습니다.
그 팬이 된다는 거는 결국은 행복하기 위해서 하는 거고 기쁘고 즐겁고 엔돌핀 혹은 도파민을 느낄 수 있는 경험이죠. 그런데 어떠한 이유에서든지 고통을 받게 되고 그리고 그 고통을 아티스트와 함께 견뎌야 되는 그런 시기를 보낸다는 게 참 아이러니하면서도 쉽지 않은 것 같아요. 그리고 네, 영상에선 굳이 여기서 말하는 힘든 시간이 정확히 무엇인지는 아까도 말씀드렸지만 따로 언급을 하지 않겠습니다. 그런데 피어나 분들 함께 버텨온 만큼 더욱더 강한 팬분들 그리고 더 강한 팬덤이 되지 않을까 싶어요. 그리고 솔직히 제가 이 메시지는 오늘 오후에 올라오자마자 바로 읽었습니다. 바로 읽었는데 개인적으로 영감을 얻었고요. 사실 오늘 오후 좀 뭐라 그럴까? 어영부영 보내던 시기가 있었어요. 좀 지쳐가지고. 근데 이걸 딱 읽자마자 살아야지 라는 생각이 들더라고요. 그러니까 오늘 하루 남은 하루 후회 없게 살아야겠다 라는 정신을 딱 들게 만드는 그런 글이었던 것 같고요. 그리고 네, 그 팬분께서 말씀하셨듯이 글을 책으로도 나오면 좋을 것 같고 그리고 일단 오늘 이 글 자체는 코멘터리가 따로 없이 작년부터 지금까지 걸어왔던 길 도중에 르세라핌 멤버들이 특히 윤진 씨가 어떠한 감정을 느꼈을지 조금이나마 아주 조금이나마 느낄 수 있는 것 같아요. 헤아릴 수는 아마 없을 거예요. 왜냐면 대중이 느끼는 거하고 그리고 르세라핌을 캐주얼하게 좋아하는 사람이 느끼는 거하고 팬분이 느끼는 거하고 그리고 멤버들이 느끼는 거하고는 차원이 각각 다를 거라고 저는 생각을 합니다. 그리고 이 고통의 시기가 아직까지 완전히 끝나지 않았을 수도 있죠. 하지만 강해졌음을 그리고 살아남았음을 느낄 수 있는 것 같아요. 어떻게 살아남을 수 있을까라는 질문에서 시작이 됐잖아요. 그리고 그 질문, 살아남는다의 의미를 고찰을 했고, 그리고 그 고찰하는 도중에 고통을 느꼈고, 수치심과 의심, 질투와 공허함, 수많은 감정들을 느꼈고, 외로웠고 고통스러웠던 밤에도 끝나버릴까 두려웠지만 결국에는 살아났다는 점이 어찌 보면은 뭐 기적과 같으면서도 감동이 아닌가 싶어요. 그러기 때문에 이번 컴백이 정말 팬분들 입장에서는 너무나도 소중한 것 같습니다. 이게 뭐 차트에 얼마나 오르든 뭐 성적이 얼마나 되든 앨범이 몇 장이 팔리든 그걸 다 떠나서 이렇게 좋은 앨범과 좋은 곡들과 퍼포먼스와 함께 활동을 한다는 것 자체가 지나간 어두움을 생각하면은 하나의 기적이 아닌가 생각이 드네요. 그리고 무감각을 거부한다. 이 부분이 저한테는 좀 심장을 찔렀고요. 사소하지 않은 스태프들과의 소소한 대화 속에서 르세라핌 컨텐츠 자컨을 보면은 이분들께서 스태프분들과 얼마나 잘 지내고 사랑을 하고 사랑받는지가 어렴풋이 느껴지는 부분들이 좀 있습니다. 그런 면에서 제가 더 르세라핌을 좋아하는 이유이기도 한데 그리고 마지막은 self-love, love yourself로 마무리가 됐죠. 아까 어떻게 살아남을 수 있을까? 그리고 감정에 대한 의문, 스스로에 대한 의문, 그리고 고통의 감정. 하지만 마지막은 결국 나는 지금의 나를 좋아한다. 어쩌면 사랑한다고 말할 수도 있겠다. 사랑으로 승리를 한 게 아닌가 싶습니다. 그리고 앞으로도 고통을 껴안고 성장을 할 것이라고 믿고요. 이 고통마저도 변화마저도 아름답다고 그리고 흥미롭다고 여기는 사람이기 때문에 어떤 일이 있든지 간에 물론 고통이 좀 덜하면 좋겠지만
이러거나 저러거나 더욱더 강한 존재로 피어날 수 있을 거라고 저는 확신합니다. 저도 앞으로 계속 좋아할 것 같습니다. 르세라핌은 이상이고요. 영어로도 쓰였어요. 아무래도 윤재님께서 그 이게 뭐 바이링구이다 보니까 영어로도 동일하게 써주셨는데 이제 영어로 넘어가도록 하겠습니다. Alright guys, so that was heavy. Today afternoon, Chaewon and Yunjin wrote Weverse messages. Quite long. Yunjin is known for writing long posts, heavy, filled with thoughts. But let's start with Chaewon first. She wrote in Korean, and as always, I'll read it for you in English. And based on the outfit, I think they are at 인기가요, which was aired on March 16th. And this outfit was for Come Over. Come Over is such a masterpiece. I just cannot stop listening to it. And the performance is so fun, the choreography. Alright, anyways, enough said. Alright, so Chaewon. We finally made our comeback with Hot and wrapped up our first week successfully. This album is especially dear to us. Looking back, Sserafim has been through so much, but time has passed, and thanks to those experiences, we've been able to grow stronger and stand before you once again. There were moments that felt warm and moments that felt cold, which left us feeling confused and even blaming ourselves at times. And in this video, I'm not really gonna explain what they mean by like the struggles and pain that they mention. For example, she's using a metaphor here, right? Moments that felt warm and moments that felt cold. And if you've been following this group, or if you've been fans, or if you know just what has been going on with this group, you will know exactly what she means here, right? Which left us feeling confused and even blaming ourselves at times. But through it all, we have become tougher, both as individuals and as Sserafim. Moments that felt warm and moments that felt cold. We wanted to pour all of those experiences, struggles, and growth into this album, and our goal for this comeback is to make sure that message comes across. The past has helped us grow, and we're grateful for it. Thank you, Fear Not, for helping us embrace and love our imperfect selves, for reigniting our fire, and for always being by our side. Let's go strong for week 2 as well. Yeah, so she sounds quite strong here, right? Although we can feel the pain and struggles that she and her members must have gone through underneath these words that sound positive, but we can feel that. And about what she said here, we wanted to pour all of those experiences, struggles, and growth into this album, and our goal for this comeback is to make sure that message comes across. I feel that. And having read this message, I feel it even more, right? For me, the trilogy, Easy, Crazy Hot, all those 3 albums are fantastic. I love each and every single track on it. No skip album, 3 in a row. But, well, I mean, their whole discography is a no skip discography. But anyways, Hot feels special, especially knowing what they have gone through. And now that the members themselves expressed that they wanted to pack those experiences and emotions to this album, it feels even dearer for me personally, and for fans as well, right? So that was Chaewon from Sserafim, and Yunjin wrote long posts, both in Korean and English. She's bilingual, and she often does this, right? So let me read this in English.
I am not who I was a year ago. I have a new favorite artist. I drink a different coffee. I do more or less the same things, but I think in a way that the person from a year ago did not know how. For better or for worse, this trilogy has been a memorable experience. I write this in remembrance of the past year, all the unfathomable joy and unfathomable pain, and of the questions life begged of me. Because I want you to understand why it means so much to be here with you today. Here, when she said unfathomable joy and unfathomable pain, it reminds me of what Chaewon said earlier, right? Moments that felt warm and moments that felt cold. And when she says here, because I want you to understand why it means so much to be here with you today, it means, the fact that she's here, alive, existent, with fear nots is a miracle, I think. I think that's what she means here. All of last year, I had asked myself, how do we survive this? To survive, by definition, means to continue to exist in spite of an ordeal or hardship. While I wish just simply existing had come easy, despite my best efforts, I do not remember feeling all that existence. What I do remember, rather, are waves of debilitating shame, doubt, envy, and emptiness. I remember nights of doom scrolling through comments, knowing I shouldn't, when even my morality failed to suppress the longing for someone's kindness. I remember loneliness. I remember fear of the end. That what started as a small fire of my dreams had gotten so uncontrollably big that I was losing everything I knew. How is this surviving when I feel like I am dying? But what surviving really is, the past year has taught me, is an experience contingent on accepting a kind of death. Just as building muscle is feeling weak, and building knowledge is feeling dumb, fighting to exist is allowing yourself to fall apart. That reminds me of the song Ash and the lyrics, right? Which is a track that a lot of Fear Nots, especially Fear Nots, the fans, consider as their favorite on this album. I suppose Rilke was right when he wrote that clarity cannot be given to you unless you first live your question. I found this quote here. Be patient toward all that is unsolved in your heart and try to love the questions themselves, like locked rooms and like books that are now written in a very foreign tongue. Do not now seek the answers which cannot be given you, because you would not be able to live them. And the point is to live everything, live the questions now. Perhaps you will then gradually, without noticing it, live along some distant day into the answer. Kind of related. Moving on. Because the more I got up and asked, is this the right way to go on? I found myself gradually experiencing my answer. The answer was in my refusal of apathy. It was in the dinners I had with my members, in the calls with my family, in the small talk which was never truly small, with our staff, in the letters from those who love me, their pensive pen and color paper. It was at Team Lab. It was at Weverse Con. It was a sweat on the dance studio floor. It lived in the music I saved. Even the tear-stained pages of my diary, they all had the claw marks of my love persevering. Love persevering. It is the embodiment of this album. Love persevering. It is the embodiment of this album. I am thankful for the experience easy, crazy, hot has been. I am thankful for the many versions of myself it took
to meet the person I have come to know today. She's not perfect, but she knows how to stay grounded. She's stronger, wiser, and closer with the people she loves. I like her. In fact, I might even love who I am right now. And she's rocking the ginger hair, if I do say so myself. Anyone who dares to love cannot make it through intact. I know that now. If there is any wisdom you can take from this letter, it is most of all that. Pain means I am changing. What a beautiful, exciting thing. And whoever I'm becoming, I'm sure I'll learn to love her too. Yeah, so it reminds me really of this song, Ash, from the album, track number 4, right? And if you have read the lyrics, get rid of my weakness. And it sounds even more special in Korean because 나약함을 거둬 새롭게 하소서. These two lines, this couplet, sounds like a prayer that you would give to God, right? 하소서, 나약함을 거둬. Please get rid of my weakness, make a new me. The moment the flame burns me, finally I can breathe. In the wave of pain, I'm turning into ashes. The more it hurts, the more alive I am. A newborn in ashes, nothing lasts forever. I'm about to bloom again. Pour oil all over my body, light the flame. I don't want to stop. And I guess one of themes that I think of when I listen to this song and read these lyrics is like rebirth, right? Rebirth after a small death, which is a theme that Yunjin touches upon in her letter, in her post, right? To survive, by definition, means to continue to exist. And then, later on, fighting to exist is allowing yourself to fall apart, right? What surviving really is an experience contingent on accepting a kind of death, right? That rebirth after a small death. And there's a narrative to even her letter, right? It starts, I am not who I was a year ago. And then into the letter, we see pain, right? Especially with this question, how do we survive this, right? Here's when this narrative begins. Before that, it's a reflection, right? She's better now. She's in the beginning, we can see clearly she's good now, right? She's alive and bright. But at the end of this beginning, she says, I want you to understand why it means so much to be here with you today. And she can only say this because she's has overcome everything that she has gone through, right? But in the beginning, it was this question, right? This dark question. How do we survive this? And this, once again, I'm not going to go through all that because we've talked about this for the past few months, several months. And then it was this question, and she even digs deep into the concept of survive, right? What does it even mean to survive? It means continue to exist. But despite her best efforts, she did not remember feeling all that existed. Even though she was biologically alive, she didn't feel alive. Perhaps she felt dead inside. What I do remember, are waves of debilitating shame, doubt, envy, and emptiness. So it started with this question, and then these dark emotions, right? Shame, doubt, envy, and emptiness. Doom scrolling through comments, facing the hatred. And then she even said this, I remember loneliness. I remember fear of the end. And how is it surviving when I feel like I am dying? But then
she achieved growth, right? And how did she achieve that growth? By making admissions, by admitting that what surviving really is accepting a kind of death. And she goes through this analogy, right? Building muscle is feeling weak. Building knowledge is feeling dumb. I don't know why I keep saying feeling numb. And paradoxically, fighting to exist is allowing yourself to fall apart. And I found myself gradually experiencing my answer. The answer was in my refusal of apathy, meaning appreciating every little moment, right? Dinners I had with my members, calls with my family, and the small talk. I like this line. And it feels even like more special in Korean. Well, not special, but not necessarily special, but different. Like 결코 사소하지 않은 스태프분들과의 소소한 대화 속에서 사소하지 않은 소소한 대화 속에서. So in English it was just small and small, right? But in Korean it was a bit different. So I like that writing. And if you have watched 르세라핌's content, 자체 컨텐츠, 자컨, you know how much they get loved by their staff and how much they love their staff themselves, right? The chemistry is fantastic, which is one of many reasons why I love this group, right? That connection, human connections with people surrounding them. In the letters from those who love me, their pencil, pen, and color paper, right? The fan letters. Sweat on the dance studio floor. Sweat and tears. And then she finally reaches the stage, right? Realizing that love persevering is the answer that she has found. And then it ends with self-love. I am thankful for the many versions of myself it took to meet the person I have come to know today. 어제의 나도, me from yesterday, today, and tomorrow are still part of me, right? That reminds me of the BTS lyrics. She's not perfect, but she knows how to stay grounded. She is stronger, wiser, and closer with the people she loves. And then, this is such a powerful, cute, brief, yet powerful line. 3 words. I like her. She likes herself, right? She loves herself. In fact, I might even love who I am right now. And she's rocking the ginger hair, if I do say so myself. All of a sudden, makes this piece tone much lighter with these 3 lines, but still feel heavy. Because it kind of feels like here, she's almost like wiping her tears away and shows her bright smiles, despite the sadness that she has been feeling. Anyone who dares to love cannot make it through intact. I know that now. If there's any wisdom you can take from this letter, it is most of all that. Pain means I am changing. What a beautiful, exciting thing. And whoever I'm becoming, I'm sure I'll learn to love her too. And it ends with the future, right? Future that is not necessarily clear, but future that we are confident that Sserafim can overcome and grow even stronger, right? Because she says, whoever I'm becoming, I'm sure I will learn to love her too. Learn to love her too. I'm trying really hard not to cry here, which is why I'm reading this super slowly. I wanted to translate two of the fans' comments that I've came across. The fans keep writing comments, but I think I can't find here. Oh, yeah. Fear Nots are such a dear people. And if you look at what they write, I mean, and they really remind me of armies as well. If you read what they write, the comments they write, you can see that they have gone through these experiences with the group, the pain and the struggles, and you can see that they have become stronger with them.
This one. I have translated this for you guys. To Yunjin. Yunjin, I may not be able to fully understand the depths of your sorrow, pain, and loneliness, but I am so grateful that you endured all of it and are here with us today. In a world overflowing with hate and resentment, there are times when simply existing feels exhausting. But if there's any reason to keep going, I believe it's love. Love for family, for a pet, for Rseraphim. There are so many forms of love, but in the end, love always wins over hate. That's why I've been listening to Love Wins All a lot lately. I think here they're referring to IU song. Just hearing the intro overwhelms me with emotion. At first, it feels like a cry for escape, a plea to be taken somewhere far away. But then, as I listen, it starts to sound like a promise that as long as I'm with you, I'll go anywhere. And I think that's exactly how I feel about you and Sserafim. Wherever you go, I'll follow, no matter where it is. And when you're struggling, we'll be the ones to take you with us. Let's keep lifting each other up and pushing each other forward. Life is long, and while pain may feel endless in the moment, the fleeting happiness that comes at the end of it is so sweet and so worth it. So let's keep going together. Thank you for holding on. Thank you for being my artist, my source of pride. I'll always be by your side. I love you, Yunjin. P.S. I absolutely love your writing. The letter you wrote at the end of 2023 gave me the strength to stand up again, and today, your words reminded me to love you and Sserafim even more. I even thought that one day it would be amazing if you published a small book filled with your writings. I actually agree with that. I would read and buy such book if she ever writes one. It could be a poetry, or it could be a book of like an anthology of her writings. And one more comment I came across. So much has happened over the past year, and in that time, both our members and Fear Nots have experienced so many emotions. But I'm truly grateful that it was Sserafim who made me feel all of these things. Just like the lyrics of Fear Not, which is a fan song. What's the English version title? Something lamppost, right? Over the lamppost? Please tell me in the comments. I haven't always been able to smile. Just like the lyrics of Fear Not, I haven't always been able to smile. There were difficult times, moments of doubt, and a lot of deep thoughts. But sometimes I wonder, if it weren't for Sserafim, would I have been able to overcome those struggles? Or would I have just given up? That's why this trilogy, and Sserafim as a whole, means so much to me. Thanks to you, I feel like I'm becoming the person I've always wanted to be, a better version of myself. I will never truly understand how much pain you went through over the past year, how many tears you shed, or how many worries weighed on your mind. But please know this, no matter what the world says, no matter how tough the road ahead may be, we Fear Nots will always be by your side. All we can do is leave messages like this, hoping with all of our hearts that our words reach you. But even if that's all we can offer, please remember that there are always people here supporting you, believing in you. I hope that the love I give to Sserafim is the smallest love you ever receive, because you deserve so much more. Sweet. So, yeah. If you think about it, like being a fan of an artist, like nobody becomes a fan to feel pain, right? To feel sad and to feel depressed or to go through struggles, right? Essentially, if you think about it, the reason why we decide to become fans of artists is to feel happy, to feel pleased, and to feel the delight from seeing their performances, to listen to them talk, and to listen to their music and to their lyrics. But sometimes, as fans, we go through pain and struggles
sometimes because of the artist, or with the artist, because of what artists go through, right? There are differences. Some fans might feel pain because of the artist. Some fans might feel pain because of what artists go through. So in the latter case, applies to Sserafim and Fear Nots, right? Going through the pain and struggles together and becoming stronger through that process. And which is the reason why I believe that this fandom and the artist and the relationship between them has become something special. Like I said, that partnership or that connection reminds me of BTS and ARMYs. Of course, yeah, other people might throw out other fandom names and other artist names, right? Like, what kinds of artists and fans have not gone through struggles? But since I have looked into and I have covered what happened to them and what they have struggled with and all the hate trains they have received, since I've covered them, I've looked into them, I feel that connection as well, right? Which is why, while reading these messages, it just broke my heart. At the same time, though, Yunjin's message is special because it's inspiring. I actually read this message almost right after she posted this in the afternoon. And to be honest, this afternoon, I was kind of being lazy, right? I was feeling tired and I wasn't being productive enough. But after reading this, I was like fully awake. And I was asking myself, oh my God, what am I doing here? What on earth am I doing here? I gotta live my life, right? And then I all of a sudden became productive and worked on this album that I've been working on so that I can release it. I've been, writing and recording songs. So I feel thankful for Yunjin. And it's such a special experience when you as fans feel not only delighted by the artist that you love, but also feel inspired, right? And like being a fan provides so much energy, right? And motivation so that you can live your life better and stronger and brighter, right? So that was awesome. All right, I don't know how to end this. Let me know what you guys think by leaving comments. I wonder how long this was, but it was worth it. All right, thank you guys. Stay strong and classy. Peace and love. Bye-bye.